La frase que te digo es accidentes que pasan solo. Y eso es lo que la diseñante dice, por muy buena, por muy duro que sea, ahí está, para darle beneficio.
todo lo que sea pero si no tienes esa actividad más pequeña, lo aproveches fácilmente con tu familia laboral, porque es muy difícil seguir y ahora la siguiente es para estar el 1. Vale, ahora para Juan Carlos, Expósito. Hablo los resultados. No, no, menos circuitos. Y bola por el Emilio. Emilio, ¿quién te va a dar? El 4.
Sì, soltanto il facevo. Volevano uno spray qua là.
Tranquilo que todo lo haces.
¿Te gustaría escuchar tu música sin anuncios, descargarla sin conexión y reproducir tus canciones en segundo plano? Prueba YouTube Music. Con Music Trip se acabaron, pero también se acabaron las pausas entre las canciones. Prueba YouTube Music. No, sí, lo has visto antes. Recto fallo.
Con la experiencia de la tendrás el control absoluto de la voz. Podrás escuchar las anuncios, descargarlas para disfrutar sin conexión y reproducir tus canciones en segundo plano. Prueba YouTube Music. Un mes prueba sin costo.
¿Quieres que tus temas de K-pop sigan sonando aunque bloquees la pantalla o mientras utilizas otras aplicaciones? Prueba YouTube Music Premium.
descargar YouTube Music todo. Prueba un mes sin coste. Me parece que al pollo está allá. Se juegan los talleres a la base. Puede ser. Que tengo la suela abajo y sale el tren.
Bueno, ¿cuáles son los bonos vos? ¿Con bonos hemos llegado a la canción? Esos son los pobres.
haya hecho dos y yo no puedo estar en el montaje. Bueno, pues son bolas limpias. ¿Que ya habéis calentado los dos? Yo calmo. Tú sí. ¿Cuántas más esperas? No, no está. La primera sala. ¿Y los absolutos juegan a estas horas? Sí. ¿No? No. ¿Qué hacen vosotros? Sí. No se puede. La pregunta de eso. Menos a eso. No puedes calentar hasta que sea antes del partido de Barcelona. Cuidado. que te permite estar el asistente de comer para ver los distintos campeones. Prueba de tú y
Prueba un Nescafé. Escucha tu música sin anuncios, sin conexión y en segundo plano. Prueba YouTube Music Player.
solo para que escuches tu música. YouTube Premium, una suscripción, 2 años, prueba un mes sin coste.
Buena peli. Stop. Espera, vamos.
Hey, ya. Solo de salir yo. Vaya hey. Pero están todos igual. Están todos igual. Sí, no, la tiraste como más pastelado.
Fíjate a la derecha. Vaya, ahí. Solo.
Iba a ser un Diego, tío. Sí, sí. ¿Quieres pasar por detrás? Sí, claro, la has calculado y como te has pasado encima, te has ido por donde puedes.
Fan vídeo. Venga, hostia, me ando.
Thank you.
Muy buena.
Foto. Del podium, que se cojan Juanca y Alberto, el primer y segundo, y el primero, que cambiamos la serie, y la que esté con ellos. Nada, Jimmy. Yo le pongo tu voz, es por hacerte el favor así. Claro. Mira, yo he visto el Cherry y Francisco el Calle. Monty, ¿te pones tú? La existencia y espacio. ¿Por qué no me sale? ¿Vamos donde llegamos? Oye, al principio, ayer esa nueva de las 6 estamos anotados. Ah, no, ya se
No, en un europeo no te dan cuarto. ¿No te da cuenta? Vale. Venga, te Es una partida. ¿Te acuerdas en Estonia? ¿No te quedas? Hostia, pero si es que no más grande. Cuando el Pelay te quedas. A ti te damos el premio más Más alto. Vaya. No, pero luego podemos hacer una pirámide, ¿no? A ver, ahora de comentarista. Iba a tirar la bola en 4. Claro, como siempre. O sea que warning gratis. Bueno, vale, enhorabuena por todo. Trío, tienes que cambiar el... Hay que poner la Pero casualidad ha pillado cuando está él aquí sentado así, esperando, y ese es su único. Una bola negra que se te queda aquí. Ya lo pasa que el trago lo dejan pero digo, te queda aquí esta negra, controlada, y yo estoy que la tiro en plan de María buenísima. Oye, toma. Casualidad la tenemos. A ver, no pues se lleva súper bien. No, pues de puta madre. A ver, contra Francisco Francisco Juárez. Es posible. ¿Quién se va a hacer? No, aquí, Juan Fernández. A la izquierda. Otra vez el marcador. Ahí Juan a la izquierda. Dale, una aspiración macho, pero si salir. No, macho lo tiene hecho ya. Es que usted no tiene antes. Pero entonces, ¿cómo es? Tiene mucho tiempo. Yo trabajo una vez al año, pero lo hago Yo tengo una tarea. A ver, la izquierda.
Expósito pesado, no. Expósito pesado. A ver si ya gustaría. Hay que durar A ver, pon otra vez, pon otra vez, pero yo ambos, si se hace para ambos. Así parece bien. Hay que explicar. No, pero hay que repetir. Cuando acaba, repetir lo que puedes tirar para de sonar un máximo Álvaro, los números yo creo que es mejor ir cantándolos, porque no sabes si lo sabes. ¿Sabes? Hay que poner el cartel este así. Ha pitado pi en el 1. Claro, es cuando acaba el último pi. Ah, es el final. Cuando para de sonar el último pi. La normativa que luego cuando se No hay nada, al final se pone en rojo, claro, vas a estar mirando para la pantalla. no, pero me refiero que cuando es esto, Ah, ya. ya me tengo que fijar ahí un programa que yo total yo ¿El de abajo no? ¿Es el de enfrente? Hay que decir. Sí, Como vayas en tu stage, hay que tener. ¿El de enfrente, no? Está este nivel, hay que vaya a mandar. Bueno, pero de un sistema, except for stage, Va a ir a lección. A ver, a mí me encanta. Esto, de hecho, lo sacamos primero, y sacaron dorado. acaba la
Yo me tengo que aguantar así algún tonal. Tú no me invitaste para la próstata, que es fuerte. ¿Cuándo es? ¿Agosto? ¿Agosto? Pero porque está la foto, ya. No te voy a hacer. Bueno, adiós, ¿se puede? ¿Qué le deseo de ti?